everybody, I'm doing good and I hope the same with you. Please take care of yourself and your family. Let us skip into the topic. I think you have gone through your syllabus. Let us discuss about letter writing, which is very important to us in our life. So, for example, or for instance, why it is important. If you go to the bank to link your phone number to your bank account, you need to write a letter to the bank manager. So in order to write that, you need to practice it well. You need to have experience in writing a letter. So how to write a letter and how many types of letters are there? Let us discuss about the letter writing in a detailed way. Letter writing is categorized based on the recipient. That means to whomever we are writing the letter. Letter writing అనేది లెటర్స్ అనేవి ఎలా కేటగరైజ్ చేయబడినాయంటే మనం ఎవరికైతే లెటర్ రాస్తున్నామో వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ టు whom we are writing the letter, letters are divided basically into two types. They are formal or official or business type of letters and informal or friendly type of letters. So generally formal or official or business type of letters are written to the people like editor, principal or manager. That means to the officials. Okay. Informal or friendly letters are written to our friends, family members, relatives or parents. అంటే లెటర్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయబడ్డాయి. అవి ఏంటంటే ఫార్మల్, అఫీషియల్, బిజినెస్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ. అంటే ఏంటంటే ఒక ఎడిటర్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్కి కానీ, లేకుంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద కాలేజ్కి కానీ, మేనేజర్ ఆఫ్ ఆఫీస్కి కానీ రాస్తే అవి అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటాము, ఆర్ ఫార్మల్ లెటర్స్ అని కూడా అంటాము. ఇన్ఫార్మల్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ, మన బంధువులకి కానీ, మన పేరెంట్స్కి కానీ లెటర్స్ రాసినప్పుడు వాటిని ఇన్ఫార్మల్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ లెటర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. Now let us discuss about the parts of letter. So these are the parts of the letter. Let us discuss in detail. See, the first factor we have to consider is heading. Heading consists of sender's address. The person whoever is writing the letter, his address should be mentioned here. After that, date. The date on which the letter is being written, it has to be mentioned without missing. After that, recipient's address. To whom you are writing the letter, his address has to be mentioned in a detailed manner. After that, salutation. Salutation means the recipient's designation. Means you are writing a letter to the editor. So he is in an honorable position. So you have to call him sir. Never ever mention respected sir. As you are giving respect in the form of sir, please go for the word dear. Dear is absolutely formal. You don't think about that. After that, subject. Concept or main idea of a letter in a statement. That means the reason why you are writing the letter should be comprised should be loaded in a single statement, and that should be mentioned in the subject. After that, body of the letter. Body of the letter is nothing but the expression of the necessity, the reason why you are writing the letter. It has to be mentioned in a detailed manner. After that, complimentary closing. So after finishing the body of the letter, you write like thanking you sir, and that is called as complimentary closing. And also, see, this is called as closing, means leave taking. So you're writing yours faithfully, yours sincerely. These kinds of things are called as leave taking or complimentary closing. And finally, you have to write your signature, your name, and that's the end of the letter. These are the parts of the letter. ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లెటర్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే స్టెప్ వైజ్గా ఎట్లా రాయాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ మెన్షన్ చేయాలి. హెడ్డింగ్లో ఏముండాలి అంటే సెండర్స్ అడ్రస్ ఉండాలి. ఎవరైతే లెటర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ అడ్రస్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ డేట్. ఏ డేట్ రోజు అయితే మీరు లెటర్ రాస్తారో ఆ డేట్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. తరువాత రెసిపియన్స్ అడ్రస్. ఎవరికి లెటర్ రాస్తున్నాము, ఎవరైతే మనం రాసిన లెటర్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళనే రెసిపియంట్ అంటాం, లేకుంటే రిసీవర్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. వాళ్ళ అడ్రస్ మెన్షన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ సాల్యుటేషన్. సాల్యుటేషన్ అంటే వాళ్ళని మనం పిలిచే విధానం. సో ఎట్లా పిలుస్తున్నాం, సార్ అని పిలుస్తున్నాం. సార్కి ముందు ఎప్పుడు రెస్పెక్టెడ్ పెట్టకండి. ఆల్వేస్ యూస్ డియర్. డియర్ అనేది ఖచ్చితంగా అది ఫార్మల్ వర్డే, అది ఇన్ఫార్మల్ వర్డ్ అయితే కాదు. మీరు హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ ఐడియా, అసలు లెటర్ ఎందుకు రాస్తున్నామో దాన్ని సింగిల్ సెంటెన్స్ లో ఆర్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ లోనే మనం చెప్పేయాలి. సో అది చూడగానే
లెటర్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది మనం లెటర్ ఎందుకు రాస్తున్నాం అనేది. ఆఫ్టర్ దాట్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్. అసలు లెటర్ ఏ రీజన్ మీద రాస్తున్నామో ఆ టోటల్ రీజన్, ఆ టోటల్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్లుగా అండర్స్టాండబుల్ వేలో మాత్రం మనం రాయాలి. ఆ తర్వాత కాంప్లిమెంటరీ క్లోజింగ్ అంటే మనం మన లెటర్ని చదివి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళకి మర్యాద ఇస్తూ మనం థ్యాంక్స్ చెప్తూ లెటర్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పిన తర్వాత యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కానీ యువర్స్ సిన్సియర్లీ కానీ చెప్పాలి. ఆ తర్వాత మీ సిగ్నేచర్తో లెటర్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇవి పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లెటర్. ఫైనలీ, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, let us talk about complementary clause or leave taking. They both are same. See, in complementary clause or leave taking, you have to write in this format, yours sincerely. See, in yours sincerely, the first letter of the first should be capital, and in sincerely this is the second word, and the first letter should be small, and you should not use apostrophe. You should not use apostrophe, or else you can change the positions and you can use in this way, sincerely yours. But the rule is same. The first word, the first letter, it should be capital, and the second letter of the second word should be small letter, or else we can go for yours faithfully. Same manner, first letter of the first word should be capital, first letter of the second word should be small letter, and don't forget this rule. Let us discuss about punctuation in formal letters. Punctuation plays a key role in formal letters. ప్రస్తుతం పంక్చువేషన్ గురించి మాట్లాడతాం. అంటే ఎక్కడ కామాస్ ఉండాలి, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్స్ ఉండాలి, దాని గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, punctuation is categorized into two types in formal letters. They are open punctuation and closed punctuation. So what is this open punctuation and what is closed punctuation? Okay, so punctuation అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ పంక్చువేషన్, సెకండ్ వన్ క్లోజ్డ్ పంక్చువేషన్. అసలు ఏంటి ఈ ఓపెన్ పంక్చువేషన్ ఏంటి, క్లోజ్డ్ పంక్చువేషన్ ఏంటి, సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆర్ స్పీకింగ్ ఆర్ సింప్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఓపెన్ పంక్చువేషన్. See, open punctuation is applied whenever it is necessary. What do you mean by open punctuation? First of all, open punctuation means punctuation marks are omitted. That means they are removed from the letter. Not from the letter exactly, to be precise, from the salutation, from the address, and from the leave taking, not from the body of the letter. See, clearly speaking, punctuation marks are omitted from there, removed from there, excluded from there, but they are used in the body of the letter. Because if you want to make a meaningful sentence, punctuation marks should be applied. So you cannot remove punctuation marks in a sentence or in a paragraph. That is the reason, though we are using open punctuation, still we have to use punctuation marks in body of the letter. Except in the body of the letter, the rest of the places punctuation marks should not be used. Whereas in closed punctuation, punctuation marks are used throughout the letter. That means in the address, in the heading, in the subject, and in the salutation, in the body of the letter, and in the leave taking. So everywhere the punctuation mark should be included. If you use punctuation marks in a letter, then it is called closed punctuation. Okay. Usually closed punctuation is used in academic writing. That means in college or in a school. Whenever we teach you, whenever your lecturers teach you about the letter writing, they follow the closed punctuation. But the open punctuation, it is used in recent times. It is generally accepted in recent times, which was not used in the earlier. This is used in the recent times. So it is used if we are asked to write a letter in open punctuation method. Both of them are accepted. We can choose any of. Okay. ఈ ఓపెన్ పంక్చువేషన్ అంటే ఏంటి, క్లోజ్డ్ పంక్చువేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు మనం ఎప్పుడు వినుండం కదా, వినుండకపోవచ్చు, బట్ డిస్కస్ చేసే ఉంటాం. నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్, అంటే హెడ్డింగ్ లేకుండా డిస్కస్ చేసి ఉంటాం. సో ఓపెన్ పంక్చువేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం సెండర్స్ అడ్రస్ రాసినప్పుడు కానీ, రెసిపియంట్ అడ్రస్ రాసినప్పుడు కానీ, డేట్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు కానీ, సాల్యుటేషన్ అంటే డియర్ సార్ డియర్ మేడం అని రాసినప్పుడు కానీ, నెక్స్ట్ లీవ్ టేకింగ్ యువర్ సిన్సియర్లీ అంటే ఇలాంటివి రాస్తాం కదా. సో అట్లాంటివి రాసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా కామా అనేది యూజ్ చేయం. ఐ మీన్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్, నాట్ ఓన్లీ కామా, పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఏమి యూజ్ చేయం.
బట్ క్లోజ్డ్ పంచువేషన్లో ఏంటంటే పంచువేషన్ మార్క్స్ అనేది వాటికి అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము, ప్రయారిటీ ఇస్తాము, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అవి లేకుండా ఉంటే అది అర్థవంతంగా ఉండదు. సో క్లోజ్డ్ పంచువేషన్లో ఏంటంటే పంచువేషన్ మార్క్స్ ని కేర్ఫుల్ గా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ద ఎండ్, అంటే మొదటి నుంచి ఆఖరు వరకు కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే సెండర్స్ అడ్రస్ రాసినప్పుడు కానీ, రెసిపియెంట్ అడ్రస్ రాసినప్పుడు కానీ, అంటే సాల్యుటేషన్లో కానీ, సబ్జెక్ట్లో కానీ, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో కానీ, నెక్స్ట్ లీవ్ టేకింగ్లో కానీ ప్రతి చోట పంచువేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయి. రెండింటికి కామన్ థింగ్ ఏంటంటే బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. సో ఒక అర్థవంతమైన సెంటెన్స్, అర్థవంతమైన వాక్యం రాయాలి అంటే, ఒక మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా పంచువేషన్ మార్క్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎయిదర్ బీయింగ్ ఓపెన్ పంచువేషన్ ఆర్ క్లోజ్డ్ పంచువేషన్, మనం ఖచ్చితంగా బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో పంచువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేసి తీరాల్సిందే. లేకుంటే అది అర్థవంతంగా ఉండదు, అర్థం లేకుండా అయిపోతుంది. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాజ్ we're dealing with formal letter, let us have an example. So look at the question here, and based on the question we can frame the letter. Just look at the question first. Write a letter to the editor of the newspaper complaining about poor sanitization in your village in this pandemic period. So the question is regarding the sanitation work in your village regarding pandemic period. As we are in pandemic period or pandemic crisis, coronavirus is spreading rapidly or transmitting rapidly from one person to another person. So proper sanitization has to be done to avoid the spread of the virus. So your village sanitation department failed in doing so. As a result of that, the virus is spreading rapidly in your village. So you have to write a letter to the editor of the newspaper regarding the poor sanitization. So let us deal with the. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అఫీషియల్ లెటర్లోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రైట్ ఎ లెటర్ టు ద ఎడిటర్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ పువర్ శానిటైజేషన్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్ పీరియడ్. అంటే ఏంటంటే ఈ పాండమిక్ పీరియడ్లో, ఈ కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో మీ విలేజ్లో శానిటైజేషన్ వర్క్ అనేది చాలా వీక్గా జరుగుతుంది, అసలు సరిగ్గా జరగడం లేదు అని చెప్పేసి మీ కంప్లైంట్ అనమాట. సో శానిటైజేషన్ సరిగ్గా జరగకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, దానివల్ల చాలా మంది చనిపోతారు. సో అది మంచి పని కాదు. సో అందుకనే మీరేం చేస్తున్నారంటే ఎడిటర్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్కి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఒక లెటర్ రాయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం. సో ఆ లెటర్ ఎట్లా రాయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ us have a look at that. Let us have a look at the example of formal letter, and that too in fully blocked open punctuation type. So we know about open punctuation and we know about fully blocked type. See, in fully blocked type, everything is written on the left margin, and in open punctuation marks are omitted. We know about that. And how do we write that? How do we apply that? See, first of all, we have to write sender's address. That means whoever the people or the person is writing the letter. For example, here the writer is Royce, or the sender's name is Royce, and he resides in MVP Colony, Dharmajigudam. So this is sender's address, and we have to give some space after the sender's address, and we have to mention date. See, June 9th, 2021. See, usually we use or we put comma after Royce, after MVP Colony, and full stop at Dharmajigudam. As it is open punctuation type, all the punctuation marks are omitted here. Okay. Next, this is June 9 to 2021. Here also the punctuation marks are omitted, and after that we have to give some space and we have to write the recipient's address or the receiver's address. See, that we have written a letter to the editor of Times of India, Vijayawada. See, here also the punctuation marks are omitted. After that, dear sir. See, this is a big thing to discuss about. Most of them think dear is a verb which is informal and we usually apply it to our relatives or family members. But strictly speaking, dear is a verb which is absolutely formal. Okay, this is a formal word, so we can apply it or use it here. And one of the most important thing is you should never write
Respected sir. Do you know why? When you call someone sir, you are giving utmost respect to the person. See, you don't call everyone as sir. See, if you want to give respect to some person or a person above you, see, we use a term sir. That means you are giving utmost respect. Then what is the use of using the respected? Already you are showing your respect in this word. Then you don't need to use the word respected. So try to omit that. Never and ever use both the words at the same time. Okay? So we have to mention dear sir, and after that subject. Subject includes the main concept of the letter or the main reason of the letter. Why we are writing this letter. So you have to mention in one line in the subject. So by seeing that, the reader will understand the concept of the subject. After that, body of the letter. Let us discuss about the body of the letter later. Next, see, leave taking. Thanking you, sir. Yours sincerely, Royce. See, in yours sincerely, always remind that, or don't forget one thing, the starting letter of the word, that is Y, it should be capital, and the starting letter of the next word, that is S, it should be a small letter, and never and ever add apostrophe after R. We usually add apostrophe, but here in letter, you should not use any apostrophe here, and the first letter should be capital, and the first letter of the second word should be a small letter. Keep that in your mind, it is very important. After that, you just sign up. You just sign and the letter will end there. Okay, so there is no comma here, no punctuation mark here, no punctuation marks here, no full stop here. So we didn't use any punctuation marks, and this is fully blocked because we mentioned everything on the left margin, and this is open punctuation. We didn't use any punctuation marks except in the body of the letter, and this is a formal letter. So already మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఓపెన్ పంక్చువేషన్ అంటే ఏంటి అనేది. సో దాన్ని ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫార్మల్ లెటర్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అందులో ఓపెన్ పంక్చువేషన్, అది ఫుల్లీ బ్లాక్డ్. ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏమని అంటే అన్ని విషయాలు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ మార్జిన్ లో మాత్రమే రాయాలి, ఇంక్లూడింగ్ డేట్. సో అది ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ అవుతుంది. ఓపెన్ పంక్చువేషన్ అంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఉండకూడదు. మనం రాసేది ఫార్మల్ లెటర్. ఓకే, అంటే అఫీషియల్ లెటర్ రాస్తున్నామని అర్థం. సో ఫస్ట్ ఎవరు అడ్రస్ రాయాలి అంటే ఎవరైతే లెటర్ రాస్తున్నారో, ఎవరైతే లెటర్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళని సెండర్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. సో ఆ సెండర్ అడ్రస్ రాయాలి. ఇక్కడ మన సెండర్ వచ్చేసి రాయల్స్. తను ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఎంవిపి కాలనీ ధర్మాజగూడెంలో ఉంటాడు. ఆ తర్వాత కొంచెం స్పేస్ ఇవ్వాలి. స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత డేట్ రాయాలి. సో మీరు సెండర్స్ అడ్రస్ రాసినప్పుడు గమనించండి, కేర్ఫుల్ గా చూడండి. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయలేదు. జనరల్ గా అయితే ఇక్కడ కామా పెట్టి ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం, కానీ ఎక్కడ కూడా మనం పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ చూడండి, డేట్ లో కూడా మనం ఎలాంటి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయలేదు. తర్వాత రెసిపియంట్ అడ్రస్ ఆర్ రిసీవర్స్ అడ్రస్, ఎవరైతే లెటర్ ని రిసీవ్ చేస్తున్నారు, ఎవరికైతే మనం లెటర్ పంపిస్తున్నామో, సో ఆ పర్సన్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి రెసిపియంట్ ఆర్ రిసీవర్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఆ రిసీవర్స్ అడ్రస్ రాయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఎవరికి రాస్తున్నాం అంటే లెటర్ ఎడిటర్ కి రాస్తున్నాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంప్లైంట్ ఏంటి అనేది ఆ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం గైడ్లైన్స్ ఇస్తున్నాం అంతే. సో టు ద ఎడిటర్ రాస్తున్నాం, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా విజయవాడ. సో ఎక్కడ కూడా పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం రాసామంటే డియర్ సార్ అని రాసాం. జనరల్ అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని చెప్పేసి అంటారు. రెస్పెక్టెడ్ సార్ అంటేనే అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం. ఎవరికైనా మర్యాద ఇవ్వడానికి, మర్యాద ఇస్తేనే సార్ అని పిలుస్తాం. రోడ్డుని పోయే ప్రతి ఒక్కరిని మనం సార్ అని పిలవలేము. సో ఎవరికైతే అర్హత ఉందో వాళ్ళని మాత్రమే సార్ అని పిలుస్తాం. సో సార్ అని పిలుస్తున్నాం అంటే మనం గౌరవిస్తున్నాం కదా. మళ్ళీ రెస్పెక్టెడ్ అనే వర్డ్ ఏంటి, సో అది అట్లా యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు రెండింటికి కలిపి ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేయకూడదు. సో ఇక్కడ చూడండి డియర్ సార్ అని చెప్పాం. చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, డియర్ ఏంటి? డియర్ అంటే మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి లేకుంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి డియర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఇది అఫీషియల్ లెటర్ కదా, ఇక్కడ ఎలా డియర్ అని యూజ్ చేస్తాం? సో యూజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే డియర్ అనే వర్డ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఫార్మల్ వర్డ్ అది. సో అందులో ఎలాంటి డౌట్ వద్దు. సో డియర్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెస్పెక్టెడ్. సో డియర్ సార్ అని చెప్పేసి రాస్తాం. తర్వాత సబ్జెక్ట్ కి ఇక్కడ కాల్ అని ఉంటుంది. సో ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఏముంటుంది అంటే వెరీ క్లియర్ గా మనం ఈ లెటర్ ఏ కాన్సెప్ట్ మీద రాస్తున్నామో అది ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అంటే రోడ్స్ బాగాలేదని అనుకోండి, సో అది విషయాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. లేకపోతే డ్రింకింగ్ వాటర్ రావట్లేదు అనుకోండి, అది మెన్షన్ చేయాలి.
సో తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ వస్తుంది. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతా. తర్వాత థ్యాంకింగ్ యూ సార్. జనరల్గా అయితే ఇక్కడ కామా ఉంటుంది, మన ఇక్కడ ఓపెన్ పంక్చుయేషన్ కదా తీసేసాం. నెక్స్ట్ లీవ్ టేకింగ్ అనమాట. యువర్స్ సిన్సియర్లీ అని చెప్పేసి అంటాము. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి, సెకండ్ వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. ఆ రెండు పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆర్ పక్కన జనరల్ గా అయితే అపోస్ట్రఫీ పెడతాం, ఇక్కడ ఇలాంటి అపోస్ట్రఫీ పెట్టకూడదు. తర్వాత నేమ్ చెప్పేసి ఎండ్ చేయాలి. సో లెట్ us move on to body of the. So here sub means subject. So what does the subject indicate? Subject indicate the main concept of the letter. What you are going to embed in the letter is expressed in single line. Okay, in a single statement. See, subject. What is the subject here? Lack of sanitization in our village. On seeing that, or on seeing this line, the reader will understand the intent of the letter, the intention behind this letter. Done. So sub అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ లైన్ లో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లోనే ఉండాలి. అసలు సబ్జెక్ట్ లో ఏముంటుందంటే లెటర్ మొత్తంలో నువ్వు ఏం రాస్తున్నావో, ఏ ప్రాబ్లం గురించి అయితే రాయాలనుకుంటున్నామో, ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద లెటర్ అంతా కూడా ఒక లైన్ కింద తయారు చేసి మెయిన్ ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ ప్రాబ్లం ని సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లోనే ఇందులో రాయాలి. దీని వలన ఎవరైతే ఆ లెటర్ ని చదువుతున్నారో వాళ్ళకి క్లారిఫై అవుతుంది, ఏం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఏమని అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి, దేని గురించి రాస్తున్నారని. సో సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లెట్ us discuss about the body of the letter. What is body of the letter? See, the body of the letter contains the main important matter of the message. It shows the gravity of the situations. What do you mean by gravity? Gravity is nothing but the importance of the message. All the message is embedded in the body of the letter. See, the sentences should be understandable in the body of the letter. Words should be chosen wisely so that everyone can understand it, and it should not get deviated from the original path. That means you have to restrict yourself to the problem being faced by you. Whatever the concept is, restrict yourself to the concept. If you get deviated from the concept, it might not be well understood by the reader. So always keep few things in your mind. Express the gravity of the concept and do not get deviated from the concept. Choose wise words. The vocabulary should be good and the sentences should be well enough or small enough to understand. It shouldn't be too lengthy. Okay, so we are discussing about the body of the letter, and the concept here is about the pandemic event or pandemic period, COVID-19. See, for example, sanitization should be done in the village to avoid the spread of coronavirus. If the proper sanitization is not done, virus will be easily transmitted from one person to another, which shows drastic effect on the people. So in order to avoid that, you have to do proper sanitization in the village. So let us assume that proper sanitization is not done in your village. Regarding that, you complained to the higher authorities, but no one responded regarding your complaint. So you felt bad about that, and then you have written a letter to the editor of the newspaper, and that is this letter, and the body of the letter is like this. Just have a look on it. See, the opening line should always hit the problem. Okay, you should express the problem in the opening line itself. See, that is what we mentioned here, that is what we expressed here. I would like to draw your kind attention towards the problem being faced by us in our village. See, we mentioned about the problem. So that is the main reason why we are writing a letter to the editor of the newspaper. So what is the problem? We are expressing that now. We are trying to explain that now. We are well aware of the fact that we are in pandemic period. The virus is contagious and easily transmitted from person to person. It spreads even in air. Precautions must be taken to avoid the spread. What we are trying to express is, we are telling about the coronavirus, and we are telling that we are in pandemic period. We are well aware of that. We know the fact that we are in pandemic period, and this coronavirus spreads from one person to another person. It is easily transmitted through air also. So instead of going for the cure, prevention is always better than cure. So if you want to stop that, if you want to avoid that, necessary precautions should be taken to disable the spread of coronavirus.
So that is the reason we mention it here. And moving on to the next paragraph, our village sanitization department failed in sanitizing the village with antivirus agents. So hold on. Department failed. See, our village sanitization department failed in sanitizing the village with antivirus agents. It is the duty and it is the responsibility of village authorities to sanitize the entire village to avoid the spreading of coronavirus so that people will be healthy. So, but they failed in doing so. And responding to that, we lodged a complaint against them to the higher authorities. See, that is here. Though we complained about their irresponsibility, no action was taken against them. So, our pain, it went in vain. So, though we complained about their irresponsibility, none of them responded. So, they didn't take any action of them. So, what we have to do? We have to do something to protect ourselves from this pandemic virus. So, what we are doing is we are complaining to you so that you can publish this in column of your newspaper so that higher authorities will read the situation of our village and they will try to respond. See, so I request you to publish this issue in the column of your renowned newspaper. Renowned means well known, which has great reputation. Renowned newspaper. We hope the authorities will respond on seeing the article. Please help us. So our intention is that if the issue is published in the column of this newspaper, there will be many readers seeing this, and we will cover large area of population or large area of readers whoever reading this. And our hope is that higher authorities will read the concept or read the issue, read this column in the newspaper, and they will respond and react against this issue, and they will make the sanitization department to react on the situation. So body of the letter ante ఏంటంటే మనం ఏ సమస్య గురించి అయితే ఏ ప్రాబ్లం గురించి అయితే లెటర్ ని రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ మెసేజ్ మొత్తం ఇందులో ఉంచుతాం అన్నమాట. ఇందులో దీని ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. సో ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ లో ఏంటంటే మనం చూస్ చేసుకునే వర్డ్స్ అనేవి క్లియర్ గా ఉండాలి, ఎక్కువ యాడ్జెక్టివ్స్ వాడకూడదు, అర్థవంతంగా ఉండాలి. ఓకేనా? పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు, అలానే మరీ చిన్న సెంటెన్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు. అన్ని అవి ఉండకూడదు, ఇవి ఉండకూడదు, రెండు కాంబినేషన్ లో రావాలి. పెద్దవి చిన్నవి రెండు కాంబినేషన్ లో రావాలి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఓపెనింగ్ లైన్ లోనే మన ప్రాబ్లం గురించి మనం మెన్షన్ చేసేయాలి. ఎందుకంటే డ్రాగ్ చేయకూడదు. ఇది అఫీషియల్ లెటర్ కదా, పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడాలి తప్ప ఒక ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడినట్టు మనం మాట్లాడకూడదు. ఫార్మల్ లెటర్ అయినా అఫీషియల్ లెటర్ ఏమైనా సరే వాళ్ళకి అంత టైం ఉండదు కూర్చొని చదవడానికి, చదువుతూ ఉండటానికి. ఇది ఎలా ఉన్నాం, మీకు క్షేమంగా ఉన్నారా, మేము క్షేమంగా ఉన్నాము ఇట్లాంటివి చెప్పకూడదు. అక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడాలి. అదే ఓపెనింగ్ లైన్ లోనే మనం ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేస్తున్నామని ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పేయాలి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఇది పాండమిక్ టైం కాబట్టి శానిటైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ విలేజ్ లో ప్రాపర్ శానిటైజేషన్ జరగట్లేదు అని చెప్పేసి అనుకుందాం. సో దాని గురించి మీరు ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ చేశారు, ఎవరు కూడా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. దాని గురించి మీరు ఎడిటర్ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్ కి లెటర్ రాస్తారు. సో దాన్ని ఇక్కడ రాస్తాం. I would like to draw your kind attention towards the problem being faced by us in our village. సో ఓపెనింగ్ లైన్ లో ఏం చెప్తున్నామంటే మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, మా విలేజ్ పీపుల్ ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాము, అది మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఓపెనింగ్ లైన్ లోనే మన ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్, వీఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ వీఆర్ ఇన్ పాండమిక్ పీరియడ్. సో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మీకు తెలుసు కదా మనం ఈ పాండమిక్ పీరియడ్ లో ఉన్నాము అని. The virus is contagious and easily transmitted from person to person. సో ఏం చెప్తున్నాం, వైరస్ గురించి చెప్తున్నాం. ఈ వైరస్ గురించి మీకు కూడా తెలుసు, ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్ కి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, సోకుతుంది. అలాగే ఇది గాలి ద్వారా కూడా వచ్చేస్తుంది. గాలిలో కొంచెం సేపు ట్రావెల్ చేయడం వల్ల కూడా ఒక మనిషి నుంచి ఇంకొక మనిషికి సోకుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. Our village sanitation department failed in sanitizing the village with antivirus agents. సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక పారాగ్రాఫ్ లో రాయకూడదు, దాన్ని 2-3 పారాగ్రాఫ్లుగా రాయాలి ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మా విలేజ్ శానిటైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే పంచాయతీ అనుకోండి, ఆ
అది పూర్తిగా విఫలమైంది. ఏం చేయడంలో? శానిటైజేషన్ చేయడంలో. సో శానిటైజేషన్ చేస్తేనే కదా వైరస్ చనిపోతుంది, అది ఒక పర్సన్ నుంచి ఒక పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అవడం ఆగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు శానిటైజేషన్ చేయలేదో వైరస్ అనేది అలా లైవ్గా ఉంటుంది, దానివల్ల అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పీపుల్కి, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో దో we complained about their irresponsibility, no action was taken against them. సో దీని గురించి హైయర్ అథారిటీస్కి మేము కంప్లైంట్ చేసినా సరే ఎవరు కూడా వాళ్ళ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం? సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు పబ్లిష్ దిస్ ఇష్యూ ఇన్ ద కాలమ్ ఆఫ్ యువర్ రెనౌండ్ న్యూస్ పేపర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో మనం ఏమంటున్నామంటే ఇది విలేజ్ సమస్య అయినప్పటికీ కూడా మీ పేపర్లో వేయటం వలన చాలా మంది దీన్ని చదువుతారు. ఎందుకంటే మీ రెనౌండ్ న్యూస్ పేపర్ అంటున్నాం కదా, మీ న్యూస్ పేపర్కి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి. సో దాని వలన దీనిని అందరూ చదువుతారు. సో హైయర్ అథారిటీస్, హైయర్ అఫీషియల్స్, ఇంకా మేము కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళకన్నా సుపీరియర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు చదివి మా ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా రెస్పాండ్ అవుతారు. సో అదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మీ న్యూస్ పేపర్లో అది రావడం వలన. సో మాకు హెల్ప్ చేసి పెట్టండి. We hope the authorities will respond on seeing this article. ఈ ఆర్టికల్ చూసైనా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. ప్లీజ్ హెల్ప్ us, దయచేసి మాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. మీరు మర్చిపోకూడదు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 2 to 3 పారాగ్రాఫ్స్లో రాయాలి. మరి అన్ని పెద్ద సెంటెన్సెస్ ఉండకూడదు, అన్ని చిన్న సెంటెన్సెస్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? ఒక మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్లో ఎప్పుడు కూడా పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అనేవి కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పంక్చువేషన్ మార్క్స్ తప్పుగా పెడితే సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. సో కీప్ దట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫైనలీ, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, let us talk about complementary clause or leave taking. They both are same. See, in complementary clause or leave taking, you have to write in this format, yours sincerely. See, in yours sincerely, the first letter of the first should be capital, and in sincerely this is the second word, and the first letter should be small, and you should not use apostrophe. You should not use apostrophe, or else you can change the positions and you can use in this way, sincerely yours. But the rule is same. The first word, the first letter, it should be capital, and the second letter of the second word should be small letter, or else we can go for yours faithfully. Same manner, first letter of the first word should be capital, first letter of the second word should be small letter, and don't forget this rule. So last step చెప్పుకుందాం, last but not least, కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ లీవ్ టేకింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. ఎండ్ చేసేటప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ క్లోజ్ అంటే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మనం ఏంటంటే ఎండ్ చేస్తాం లెటర్ని. సో ఎట్లా అంటే యువర్స్ సిన్సియర్లీ, ఇక్కడ మీరు గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి, ఈ సెకండ్ వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్ అయి ఉండాలి, అండ్ ఇక్కడ అపోస్ట్రఫీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయకూడదు. ఇదంతా కలిసి రాసేయాలి. ఇట్లా కూడా మీరు రాయొచ్చు, సిన్సియర్లీ యువర్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రూల్ చూడండి, ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ క్యాపిటల్ ఉంది, ఆ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వర్డ్ స్మాల్ లెటర్ ఉంది. ఈ రూల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. మీకు అట్లా కాదనుకుంటే యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో లాస్ట్లో సిగ్నేచర్ దగ్గర మీరు సైన్ చేస్తే అక్కడతో లెటర్ ఎండ్ అవుతుంది. So finally, after complementary clause, you have to go for the signature, and in an examination you don't need to write your signature, you don't need to reveal your identity, you have to conceal your identity. So you just go for these marks, and always keep one thing in your mind: whenever you write an official letter, do not mention the name of the person, always go for the designation. That's the tip. That's it.